My boys, welcome back to the channel again. And if you guys are wondering why am I on this thing and not the R1, basically, it's because I bought a Yamaha. So, you know, I'll let you guys know why I bought it first of all, as I did not do it in the last vlog. So boys, scene कुछ ये है कि अच्छा, let's recap what happened. I was a fan of the R1s. I liked the sound and everything else, but initially when I got into biking, there was a guy named I'm not gonna name him क्योंकि I haven't gotten his consent. एविन वो कहेगा कि यार क्या बकवास कर रहे हैं मेरे बाइक के बारे में. He used to have an R1 and man, that thing was a piece of shit. I'm not gonna lie. Looked pretty miserable and क्या कहते हैं, looks की खैर है. Looks are, what do you call it, subjective, but that thing just would not start, man. हर राइड पे वो बेचारा धिक्के दे रहा होता था. Okay, let's try and not die first. अच्छा हाँ, हर राइड पे बेचारा धिक्के दे रहा होता था. It had a ton of issues related to its whole starting system. So I was like यार भाई जो भी ले लो, R1 नहीं लेना. But fast forward about 5-6 years, I test rode Ali's 2011 Skull Edition, and it felt nice. This was the first time, I think. No, this was the second time I was riding an R1. Ali से पहले मैंने एक 2013 Matte Grey भी ride किया था. That was quite nice as well, but hear me out. Ali का बाइक मैंने चलाया. It felt really nice, to be honest. The riding position was quite nice. उसके बाद it wasn't as aggressive as even the 636, and 636 भी as such कोई खास aggressive बाइक नहीं है. So do keep that in mind. So I was like यार बाइक ठीक है if you know it is starting, अगर उसके starting issues ना हो and you know all that shit. So initially I was planning on selling the 636 and going for a 2012 या 2014 वाला S1000RR, which is the Gen 2 S1000RR. पुरानी ही shape है, but it had minor updates in 2012. 2010 वाली shape, I mean, it had minor updates in 2012. Airbox थोड़ा सा बड़ा हुआ था, थोड़े से visual changes थे. So I was planning on going for that bike, but when I rode Ali's R1, I was like, yeah, price bhi theek hai. So for everybody who doesn't know, R1s are quite a lot cheaper than Beamers, Kawasaki's, Gixxers. Not quite a lot cheaper, but I would say 25% cheaper than everything else that's in the market. Now 25% cheaper kyun hai? They are 25% cheaper because they have major starting issues. I'm gonna say it how it is. They have major starting issues. The crossplane motor is extremely hard to turn over and start. Because of that, एक तो if you have a normal battery, normal AGM battery होगी आपकी, normal gel वाली battery भी अगर होगी आपकी, so that thing goes out. That thing cannot put up with it. Second thing, which is why I'm on the 70cc motorcycle right now, is the starter. From जितने लोगों से मैंने बात की है, who have owned R1s and who have worked on R1s, everybody has said that the starter, even if you buy an OEM starter from Yamaha, maximum 2 से 3 साल ही चलेगा, उसकी लाइफ ही इतनी है. And I get it. मेरा starter, we went on a shoot. I went on a shoot with अपना Aman boy. I'll put up the pictures somewhere here. They came out very good, यार. जाके boy को follow करो, whoever is watching my vlogs, उसको जाके follow करें first of all. The pictures came out really nice, which was a plus, but they came out at the expense of a starter motor. It was struggling. I thought it was the battery क्योंकि बाइक 2-3 हफ्ते से खड़ा था. अच्छा, the thing about lithium batteries is they don't go out. आप बाइक 7 से 8 महीने खड़ा रखो, start करो, the bike will start. Lithium batteries don't die within a month or two unless your bike has an electrical leak. So which R1 didn't have. I thought
आई डेंट रिकॉर्ड दैट डे, बट खैर जब क्या कहते हैं ऑन दैट डे इनिशियली बाइक ठीक था, टेम्परेचर्स वर फाइन एज वेल। यूजुअली अगर आपका बाइक गर्म हो के ना बेसिकली स्टार्टिंग के इश्यूज आते हैं, फिर बैटरीज वीक। सो आई थॉट इट वाज द बैटरी इनिशियली। बाइक गर्म भी नहीं हो रहा था, टेम्प्स वर रिमेनिंग लाइक रीजनेबल टेम्प्स थे। I thought, okay, battery far away. Then it completely died on me. Like the bike was of course turning on, but it wasn't like starting. And I could hear chirps and shit coming from the starter motor. तो I was like, यार ये सीन तो बैड लग रहा है। खैर हमने उस टाइम अमान के पास बाइक था। Thanks to his GS150 हमने R1 फर्स्ट ही गो में स्टार्ट कर लिया। Thankfully that wasn't an issue. उसके बाद मैं R1 घर लेके आया। घर आके द सेम इश्यूज़, द बाइक वाज नॉट टर्निंग ओवर। और फिर मैंने ऑनलाइन जाके देखा, सिम्टम्स वर द सेम, रिले वाज वर्किंग फाइन, एवरीथिंग एल्स वाज फाइन, बट या द स्टार्टर मोटर इज़ आउट नाउ। स्टार्टर मोटर मैंने ऑर्डर की हुई है। इट इज़ वेरी डैम एक्सपेंसिव। डोंट इवन आस्क मी कि कितने की स्टार्टर मोटर मैंने ऑर्डर की। यू गाइस कैन गो एंड लुक इट अप। बट खैर विल हैव अ न्यू स्टार्टर मोटर, तो एटलीस्ट वो इश्यूज़ नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑन द 70cc एंड वी आर गोइंग टू अब्दुल्ला's प्लेस टू हैंग आउट। क्योंकि यहाँ पे इतना रश होता है, मेरा गाड़ी लाने का दिल नहीं था। एनीवेज आई एम गेटिंग साइड ट्रैक्ड। Why did I buy the R1? Yeah, I wanted to try something different. For those of you who don't know, I have owned about R1 is my 6th or 5th bike, I believe. It's my 5th bike. तो मेरे पहले जो 4 बाइक्स थे, they were all flat plane bikes, and सारे चला लिए थे। Plus the R1 I feel like was something different, something जो मैंने पहले own नहीं किया था। तो आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन टू गो विद समथिंग डिफरेंट, क्योंकि 5-6 साल हो गए यार बाइकिंग में। आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन बाय गोइंग विद समथिंग डिफरेंट। ऑफ कोर्स वो समथिंग डिफरेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट मैन इट फील्स अमेजिंग। द साउंड इज़ क्वाइट नाइस। द कैमरा डजंट, द माइक्रोफोन डजंट डू इट द जस्टिस। अच्छा क्या कहते हैं अपना, द साउंड इज़ क्वाइट नाइस एज वेल, बट जो अपना है ना जो माइक्रोफोन है, it doesn't do it justice, man. Especially the pops and bangs and all of that. The microphone doesn't pick that shit up, sadly. So let me go, boys. So yeah, you guys won't be able to like pick up the sound and how it actually sounds. So but it sounds great. One kind of drawback is कि it gets hot, man. बाकी सारे बाइक्स भी गर्म होते हैं, but due to the way the undertail is routed, sadly, man, it makes you feel that heat. क्योंकि आपका जो राइट था especially, उसके पास से one of the pipes बहुत पास से गुजरता है वहाँ से, and man, you feel the heat despite के So my R1 has Yoshimura pipes, and despite कि उसके ऊपर heat sheet लगी हुई है of Yoshimura, man, you still feel the heat. So I think that is one drawback of the whole thing. Second drawback is the whole starting system. I don't know what Yamaha were thinking, but hell, बनाया इन्होंने बाइक और निकाला है and चला भी है 5 साल, so I can't say much. तो खैर I'm waiting on the motor. जैसे ही मोटर आती है विल गो टू मरी राइड्स वगैरह करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट सेट, बट मोटर इंस्टॉल करके भाई बाइक स्टार्ट होगा। सो दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। नाइस मैन। अच्छा खैर द रश यार, द रश एको वाले भाई। अच्छा खैर, so that's pretty much it from today's vlog. It was just an update on where I have been when I said I'll be back with more vlogs, and I never came back with more vlogs. So yeah, OLB, Iowa bike, everything is there. The bike just needs the starter motor, which I'm waiting on. I have by the way already installed a 34,000 की battery in it, and starter motor was way more expensive than that. So yeah boys, अब हम यहाँ से कैसे निकले? स्कूटर वाले भाई प्लीज़। Okay, we're stuck now. कैरी और अब्दुल्ला मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, बट है
Carrie told me to leave this late. We found a way, boys. We found a way. The road is so fucking slick. इसलिए ब्रेक मारता हूँ and the tire stops quite easily. It's not good. भाई इतना रश क्यों है यहाँ पे? 8 बजे तो लॉकडाउन नहीं लग जाना था. Why is it so much rush, man? I don't like it. I don't like it at all, man. I don't like it. I'm so glad मैं गाड़ी पे नहीं आया. Please let me go. Please let me go. I'm so glad. I'm so glad I own the 70. I'm so glad. Choti. I've ridden this thing so much. I think 70,000-80,000 kilometers तो बेचारे चल गया होगा. But खैर, I love this thing. Yes, I love big bikes, but इसकी अपनी वैल्यू है. मेहरान वाले भाई. Holy shit, बहुत ज़्यादा रश है. बहुत ज़्यादा रश है boys, बहुत ज़्यादा रश है. I'm so glad I didn't take the car. I'm gonna cut the vlog off here. You guys take care till then, and pray okay, no more mechanical faults come in the bike, because I'll go broke otherwise. So yeah, I'll see you guys later, boys.